be guiding the country accordingly. No unnecessary passions, no unnecessary emotions, and let's avoid any unnecessary altercations between members. Honorable Mwalio. Thank you, Mr. Speaker. I would like to move this motion by giving a background of the events. The Supreme Court, having okayed a plea as requested by the National Gay and Lesbian Human Rights Commission, NGIHRC, that the latter be registered as NGO by the NGO Coordination Board, whom and contested the request for registration due to some obvious violation of reflected in the Penal Code and such other acts, including but not limited to the NGO Coordination Act and the Sexual Offences Act 3 of 2006. Since the decision was pronounced, there has been a public outcry regarding the moral course we are taking as a country. Our principles, norms, values, and the practices have never been anchored on undefined and uncharacterized sexual orientation for as long as our existence can be traced and documented. It is prudent to note and appreciate that all acts of unnatural sex acts and associations have been criminalized in the Penal Code Chapter 63 Laws of Kenya, as further read with the Sexual Offences Act number 3 of 2006. The ruling by the Apex Court presents an unforeseen avenue to open a floodgate of unprecedented acts and activities where groups and associations are likely to register their associations, citing existence of the very right exercised by the National Gay and the Lesbian Human Rights Commission. The same shall be cited as a legal procedure to argue reasonable grounds for such a registration. In April 2nd, 2013, the National Gay and Lesbian Human Rights Commission, NGLHRC, attempted to reserve a name for registration as an NGO with the NGO Coordination Board, but the names were deemed unacceptable. In April 2013, after 3 attempts to change the name, National Gay and Lesbian Human Rights Commission sought services of an advocate and filed a petition at the High Court of Kenya, petition number 44 of 2013. In April 24, 2015, the High Court of Kenya delivered the first judgment from a 3-judge bench confirming freedom of association for people of diverse identities and expanding Article 27 of the Constitution to include non-discrimination of people. In April 2015, the NGO Coordination Board appealed the court decision at the Court of Appeal after they felt dissatisfied
by the High Court findings. In March 29, 2019, the Court of Appeal dismissed Civil Appeal number 145 of 2019 and thus confirmed the right of association for LGBTQ people. Thereafter, the NGO Coordinator Board appealed the Court of Appeal decision to the Apex Court, the Supreme Court. February 24, 2023, just the other day, the Supreme Court of Kenya affirmed the decision of the High Court and the Court of Appeal to allow the registration of National Gay and Lesbian Human Rights Commission as an NGO with the words gay and lesbian in its title. In conclusion, if this matter is unmitigated, we risk to inject bad morals in the society to the unfounded natural basis. This poses even greater danger to the schools going children who are at high risk to adopt lifestyles which are erratic and contrary to their upbringing. In conclusion, the Bible says in the book of Genesis, chapter 1, verse 27 to 28, when God joined a man and a woman, he told them, multiply and fill the earth. Now, the question is, a man and a man, are they going to multiply and fill the earth? A woman and a woman, are they able to give birth and multiply as the Bible has said? Therefore, I want to move this so that we can be able to debate and advise this country and the people that elected us that we are not together with this judgment. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mwalio. So that we can get the perspective of the other religion, may we have Honorable Mishi Mboku, the MP for Likoni and Commissioner. Asante sana Mheshimiwa Chair wa Speakers Panel. Mimi nataka kuunga mkono Mheshimiwa kwa sababu ya kuleta hoja hii. Na hoja hii naona imezua tumbo joto sana katika nchi yetu kwa sababu imeweza kugusa mambo ya maadili yetu sisi kama Waafrika na sisi kama Wakenya, sisi kama Wakristo, sisi kama Waislamu na hata zile dini za kijamii. Kwa hakika sisi tunaheshimu mahakama. Lakini kwa sababu tunaheshimu mahakama, hatuwezi pia kukubali hukumu ambazo zimetolewa ambazo zitaathiri jamii zetu. Tunajua hivi sasa kabla ya LGBT ama hawa wanaojiita LGBT kuweza kupata vibali vya kuweza kutengeza makundi yao na kuweza kutambulika katika taifa letu, kumekuwa na tetesi na athari nyingi sana za mambo haya ambayo yako kinyume na dini yetu na yako kinyume pia na tamaduni zetu. Kwa Wakristo najua katika Biblia tunajua habari za Sodoma na Gomora. Na katika Kiislamu pia katika Quran tumeona mambo ya Sodoma na Gomora. Sasa je, leo watu hawa tukiwapa kipao mbele cha kuwapatia nafasi ama kuwapatia jukwaa ambalo wanaweza kuendeleza mambo yao ambayo ni mambo maovu, mambo machafu, mambo ya dhambi, je, taifa hili la Kenya tutakuwa tunasonga wapi? Taifa hili tumezungumzia kwamba lazima tuangalie takrimu za idadi ya Wakenya zinavyoendelea.
kwa sababu pia tumekumbwa na majanga mengi sana ya maradhi ya COVID, maradhi ya saratani na mambo mengi. Hivyo basi lazima tuangalie takwimu ya idadi yetu kupitia mazazi, ama vile tunavyoweza kuongeza idadi ya Wakenya katika nchi yetu. Leo hii tunaambiwa ya kwamba watu hao watakuwa na uwezo wa kuwa na kundi lao, waweze kuendeleza hoja zao. Pengine swali tutauliza, wakiwa na makundi kama haya, hoja zao zitakuwa ni zipi? Swali litakuwa hoja zao ni kwamba sisi tumetengwa. Mumetengwa vipi? Wewe ukiwa Mkenya, ukiwa mke, ukiwa mume, haki zako zote za kimsingi ziko katika katiba na haki zako zimeangaliwa. Iwapo utasema ya kwamba tunataka makundi tutetee haki zetu, haki gani? Na kwangu mimi zitakuwa si haki, bali ni upotevu na ni madhambi makubwa sana ambayo tunataka kuyaidhinisha katika nchi hii. Tunajua makundi haya yamekuwa yakifanya kazi kisiri, yakiweza kufanya ile tunasema Kiingereza awareness, na wakifanya recruitment ama ile kuandikisha watu katika makundi yao ili kuwaingiza katika tabia potofu kama hizi. Leo tukiwapatia ruhusa muafaka ya kisheria ya kwamba tumewapatia nafasi muwe na makundi haya ama majukwaa haya na muweze kuzungumza mambo yenu ambayo mnayahitaji, je, taifa hili la Kenya tutaweza kuwa katika hali gani? Mimi nataka kumuona kiongozi wa taifa hili akiweza kuzungumzia swala hili na akiweza kulikemea swala hili, kama anavyosema yeye ni Mkristo ambaye ameshika dini sana. Na iwapo ni Mkristo kweli ameshika dini sana, tunataka kusikia sauti yake na tunataka kusikia sauti ya taifa zima la Kenya likikemea jambo hili. Tunajua tunazungumzia ya kuwa ulimwengu umebadilika na kwamba kuna mambo mengi sana lazima yawe yanabadilika, lakini hatutakubali kubadilika kiwango cha kwamba tutakwenda kinyume na dini yetu na tutakwenda kinyume na maadili yetu sisi kama taifa. Ukiangalia katiba yetu kuna sura ambayo imezungumzia maadili ya kitaifa. Je, katika maadili ya kitaifa mmeweza kuona mambo ya wasagaji na mambo ya mashoga? Pole, kwa sababu lugha hino pengine itakuwa ni lugha potofu, lakini ndivyo inavyoitwa Kiswahili. Kwa mwanamume itakuwa ni mashoga, kwa mwanamke itakuwa ni masago. Na tunajua watu hawa, na katika haya mambo wanayofanya ni mambo mabaya ambayo pia yanatuletea maradhi. Sasa haswa kwa wasagaji, mambo wanayotumia na vifaa wanavyotumia ni kuleta saratani za kizazi katika kina mama, na jambo hili hatutaweza haswa kulikubali. Na haswa iwapo watu wetu wataiga tabia hizi na ziwaingie katika nafsi zao, basi itakuwa mtoto wa kike hatapata mume wa kumuoa na mtoto wa kiume pia hatapata mke wa kumuoa, kwa sababu athari huanza polepole. Unapoona moshi ujue moto uko njiani waja, na wakati umefika moto. Je, tutaweza kuzima madhambi hayo? Watoto wa kiume tunawaenzi, watoto wa kike tunawaenzi. Ndiposa Mwenyezi Mungu alipomuumba Adam na akamtoa Hawa kutokana kwa Adam, ili tuweze kuzaa na tuweze kuweka ulimwengu wetu katika hali ya usawa. Jamani, tunataka kusikia sauti ya rais ikikemea jambo hili. Tunataka kusikia sauti za mawaziri na vitengo vyote vya serikali na wabunge wenzangu, tukemee jambo hili. Jambo hili likiwa, basi sisi tumeangamia na umma wetu umeangamia. Hatutaweza kuwa na watoto wa kike wala mtoto wa kiume. Manake kama mtoto wa kiume atavaa kama mtoto wa kike, kama mtoto wa kiume atataka kujiiga mpaka tabia za kike ndo azifanye, je, sisi tutakuwa watoto wa kike na wa kiume? Hilo ni swala nyeti na natafakari ya babu. Tujiangalie, tujinasue, tujiulize kama taifa, hata kama tunataka kusaidika, lakini hatutaweza. Asante sana Mheshimiwa Mboko kwa maono hayo. Mheshimiwa Rindikiri Mugambi, mjumbe wa Buri. Thank you, Mr. Speaker. I study as a Christian and one opposed to this movement, Lgbtq. I am very uncomfortable because our social fabric has been now attacked by an institution that we thought will put into consideration the survival of our generations.
Mr. Speaker, what we have seen from the Supreme Court, tomorrow we will most likely get some human and animal movement, because there are some human beings with appetite for animals. They will also go to court. And if this being a case in court, it has sent some benchmarks. We should expect anything